Der Sommer hat die Stadt fest im Griff. Die Tage waren heiß, die Straßen voller Stimmen und Geräusch. Doch wenn die Sonne langsam unterging und die Lichter in den Fenstern angingen, begann an der Zeit. Es war die Zeit, in der Anna ihren Backen lied. Anna wohnt im vierten Stock eines alten Hauses, das schon viel Jahr überstanden hat. Die Wände waren grau, das Treppenhaus roch nach Holz und Staub, aber ihr kleiner Backen war ihr Zufluchtsort. War nicht groß, nur ein paar Schritt breit, aber dort hat es einen kleinen Tisch, zwei Stühle und ein paar Pflanzen. Für sie war es der schönste Platz in ihrer Wohnung. In diesem Abend setzte sich Anna mit einem Glas Wasser nach draußen. Der Himmel war noch hell, aber am Rand farbt sich bereits orange. Sie lehnt sich zurück, hört das Rauschen der Blätter im Nahenhof und atmet tief durch. In den letzten Wochen hat Anna gemerkt, dass die Abend auf dem Balkon für sie mehr waren als nur Einkehrspause. Es war fast wie ein eigens kleines Ritual. Wenn die Sonne unterging, begann sie zu träumen. Sie dacht über den Tag nach, über ihr Leben, und manchmal stellt sie sich Fragen, die sie am Tag nie laut gesagt hat. In diesem Abend war es besonders still. Unten auf der Straße hört man nur selten ein Auto. Irgendwo in der Ferne klang eine Melodie, vielleicht aus einem offenen Fenster. Anna nahm ihr Notizbuch, das sie immer neben sich liegen hat. Sie schrieb nicht jeden Tag hinein, aber wenn sie es tat, fällt es sich an, als würde sie ihr Gedanken ordnen. Warum fühle ich mich abends lebendiger als am Tag, schrieb sie mit blauer Tinte. Sie legt den Stift weg und schaut in die Dunkelheit. Vielleicht war es die Ruhe, vielleicht die kühle Luft, die sie so empfand. Dann bewegt sich etwas im Haus gegenüber. Anna hob den Kopf. In einem der Fenster im dritten Stock Brandlicht. Ein Mann stand dort, leicht nach vorn gelehnt, als würde auch hinaus in die Nacht sehen. Anna hat ihn schon ein paar Mal bemerkt. Sie wusste nicht, wie hieß, doch workt ungefähr in ihrem Alter. Hat dunkel Haare und ein ruhig Art, wenn dort stand Anna lächelt unbewusst. Sie fragte sich, ob wohl auch jeden Abend auf seinem Balkon oder am Fenster stand, so wie sie. Vielleicht hat an like Gedanken. Doch sie wollte nicht starren, also want sie den Blick wieder ab und nahm ihr Notizbuch zur Hand. Plötzlich hört sie ein leises Rascheln neben sich. Es war die kleine Pflanze, die im Wind schwankt. Anna richtet sie vorsichtig wieder gerade und streift dabei den alten Blumentopf. Sie erinnert sich daran, wie sie diesen Topf vor Jahren auf einem Flohmarkt gekauft hat. Als auf ihrem Balkon war mit Erinnerungen verbunden, der Wackelstuhl, das alte Tischchen, selbst die kleinen Lichterketten am Geländer, die sie im Winter hängen gelassen hat. Die Sonne war inzwischen fast verschwunden, und der Himmel verwandelt sich in ein tiefes Blau. Anna spürt, wie die Hitze des Tages nachließ. Sie zog ihn leicht deck über ihr Bein, obwohl es noch warm war. Zwischen dieser kleinen Gest gab ihr Geborgenheit. Während sie so saß, fiel ihr Blick wieder zufällig auf das gegenüberliegende Fenster. Der Mann stand noch dort. Dieses Mal sah kurz zu ihr hinüber. Ihr Blick trafen sich, nur für einen Moment. Anna fühlt, wie ihr Herz schneller schlug. Sie wusste nicht, ob sie bewusst angesehen hat oder ob es Zufall war. Schnell senkt sie den Kopf und tat so,
als wordy sie in ihrem Notizbuch schreiben. Doch in ihrem Inneren begann ein kleines Feuer zu brennen. Es war kein starker Funk, nur ein leiser Gedanke, vielleicht war sie in ihren Backen Nachten nicht ganz so alien, wie sie immer geglaubt hat. Langsam begann die Stadt ruhiger zu werden. Die Stimmen in den Hofen verstummten, nur ein Hund bellt noch in der Ferne. Anna blieb sitzen. Sie spurt, wie die Minuten vergingen, und sie ließ sich einfach treiben. Die Nacht hat einen Sprach, und sie wollte jedes Wort davon hören. Dann schrieb sie wieder in ihr Buch, vielleicht sind die Nacht auf dem Balkon die ehrlichsten Moment meines Lebens sie legt den Stift weg und schloss die Augen. Der Wind wurde starker, spielt mit ihrem Haar, und sie lächelt. Denn in diesem Augenblick war alles genau richtig. Doch irgendwo tief in ihr Wussein sie, dies Nacht werden sich verandern. Irgendetwas lag in der Luft, etwas Neues, das sie noch nicht benennen konnte. Und während Anna das Licht über ihrem Backen lacht und nur noch die Sterne am Himmel funkelten, und sie nicht, dass die Sommernächte der Beginn einer ganz besonderen Geschichte sein werden. Am nächsten Abend war der Himmel klar, und die Hitze des Tages hing noch schwer über der Stadt. Anna öffnet weit die Backentür und trat hinaus. Sie hat den ganzen Tag gearbeitet und war müde, doch der Gedanke an ihr abendliche Stunde im Freien gab ihr neue Kraft. Sie stellt ihr Glas Wasser auf den Tisch, schaltet die kleine Lichterkette am Geländer ein und setzt sich in ihren wackeligen Stuhl. Das Licht der Glühbirnchen war schwach, aber es reicht, eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Heute fühlt sich der Backen Anderson. Anna wusste, dass es daran lag, dass sie am Abend über den Blick dieses Manns getroffen hat. Sie hat sich schon tagsüber dabei ertappt, und in zu denken. War? Was macht den ganzen Tag? Hat vielleicht auch ein Notizbuch, in das seine Gedanken schrieb? Sie nahm ihr eigenes Buch zur Hand, doch ihr Gedanken schwiffen ab. Immer wieder wandert ihr Blick zum Haus gegenüber. Noch war es dort dunkel. Anna atmet tief ein. Vielleicht kommt heute gar nicht ans Fenster, dacht sie. Vielleicht war es gestern nur ein Zufall sie versucht, sich davon zu lösen und begann zu schreiben, heute denke ich daran, wie seltsam es ist, dass wir Menschen uns manchmal erst in der Stille begegnen. Am Tag laufen wir aneinander vorbei, ohne uns zu sehen. Doch in der Nacht reicht ein einziger Blick, und als verandert sich sie schloss das Buch und legt es neben sich. Ihr Finger spielten nervös in der Deck, die sie über die gelegt hat. Es war warm, aber sie fühlt sich ohne die Deck unvollständig. Plötzlich ging im Haus gegenüber das Lichten. Anna hielt unwillkürlich die Lüften. Ihr Herz schlug schneller. Einen Augenblick später erschien der Mann am Fenster. Lehnt sich hinaus, so wie am Abendsuver. Dieses Mal hat ein Glas in der Hand, vielleicht Wasser oder Saft. Anna wagte es, etwas länger hinzusehen. Der Mann schien entspannt, sein Blick schwifft in die Ferne. Dann bemerkt sie. Ihr Augen treffen sich wieder, und die Mal which Anna nicht sofort zurück. Sie hebt die Hand, fast unmerklich, ein kleiner Gruß. Zu ihrer Überraschung lächelt und nicht. Mehr geschenkt, doch für Anna war es, als hat jemand geöffnet. Die Minuten vergingen, während beide auf ihren Backen standen, ohne ein Wort zu sagen. Nur die Blick zwischen ihnen wanderten hin und her, mal flüchtig, mal länger.
Anna spurt ihn warm in sich, die nicht von der Sommerluft kam. Schließlich trat der Mann zurück ins Zimmer, und das Licht erlosch. Anna blieb zurück, den Blick auf das Dunkelfenster gerichtet. Sie fühlt sich plötzlich leer, aber auch auf seltsame Weise glücklich. Sie schrieb nach einen Satz in ihr Notizbuch, manchmal beginnt etwas Großes mit einem kleinen Nicken am nächsten Tag skien die Sonne hell in Annas Zimmer. Doch ihr Gedanken waren nicht bei der Arbeit, nicht bei den üblichen Dingen des Alltags. Immer wieder stellt sie sich Fragen über den Mann im Fenster. Wohnt allein, dacht sie. Oder hat Familie? Vielleicht arbeitet viel und hat nur abends Zeit für sich sie muss über sich selbst schmunzeln. Es war ungewöhnlich für sie, sich so viel Gedanken über jemanden zu machen, den sie kaum kennt. Aber irgendetwas in ihm hat sie gefesselt. Als der Abend kam, beriet Anna ihren Backen sorgfältiger als sonst vor. Sie stellt frisch Blumen in den alten Topf, ordnet die Kissen und stellt sogar einen Teller mit ein paar Keksen auf den Tisch. Es war, als Wort sie besuch, obwohl sie wusste, dass niemand kommen würde. Die Luft war klar, und der Himmel zog die ersten Sterne. Anna setzte sich, legt die Hand in den Schoß und wartet, ohne es wirklich zu wollen. Und tatsächlich, nach einiger Zeit ging das Licht im Haus gegenüberen. Der Mann trat ans Fenster, so wie in den Abendens über. Dieses Mal hielt ein kleines Buch in der Hand. Blättert darin, während hinaus in die Nacht. Anna lächelt. Vielleicht schrieb wirklich auch seine Gedanken auf, so wie sie. Dieser Gedanke gefiel ihr. Plötzlich schied direkt zu ihr hinüber. Die Mal war sein Lächeln größer, offener. Anna fühlt sich ermutigt. Sie griff nach einem Stift, schrieb schnell auf ein Blatt Papier, hallo dann hielt sie es hoch, so dass es im Licht ihrer Lichtsterkette erkennen konnte. Der Mann blinzelt überrascht, dann verschwand kurz ins Zimmer. Als zurückkam, hielt ebenfalls ein Blatt hoch. Darauf stand, in großen Buchstaben, hallo Anna lacht leise. Es war ein seltsamer, aber schöner Anfang einer Unterhaltung, ganz ohne Wort, nur mit Papier und Stift. In dieser Nacht schrieben sie sich mehrere kleine Botschaften. Wie heißt du? Schrieb Anna. Jonas, stand auf seinem Blatt. Sie antwortet, Anna, so begann ihr erstes Gespräch. Langsam, still, aber voller Freude. Die Nacht wurde tiefer, doch Anna fühlt sich hellwach. Erst als es fast Mitternacht war, verabschiedeten sie sich mit einem letzten Zettel. Jonas schrieb, Gute Nacht. Anna antwortet, Schlaf gut. Dann legt sie den Stift weg und bleibt noch lang auf ihrem Backen sitzen. Sie kann kaum glauben, dass aus ihrem stillen Ritual plötzlich ein neues Abenteuer entstanden war. Und während sie die Stern betrachtet, spürt sie, dass dies nicht etwas verändern werden, nicht nur ihr Abend, sondern vielleicht ihr ganzes Leben. Die Tage vergingen, und die Abend auf dem Balkon bekamen für Anna eine neue Bedeutung. Früher hat sie dort allein gesessen, Ruhe zu finden. Jetzt wartet sie mit leser Spannung auf den Moment, wenn im Haus gegenüber das Licht anging und Jonas am Fenster erschien. Manchmal kam früher, manchmal später. Aber fast immer stand irgendwann, mit einem Glas in der Hand oder einem kleinen Buch. Und immer wurde dieses still Lächeln, das Anna ins Whisken vertraut war. Die Zettelunterhaltungen wurden zu ihrem kleinen Geheimnis.
Anna hat ihnen dicken Block gekauft, extra für dies Abend. Sie schrieb mit großer Schrift, damit Jonas es fern lesen könnt. Auch hat bald einen großen Marker, mit dem seine Antworten auf das Papier schrieb. Eines Abends begann Jonas die Unterhaltung, sen blatt sich die Wort, langer Tag, Anna grinsaint und hab ihr eigens Papier, ja. Aber jetzt besser Jonas nicht und schrieb, ich auch es war in ein Fake Art zu reden, langsam und still, doch es macht Anna glücklich. Jed klein Botschaft folgt sich Bedeutungsvollen. An einem Freitagabend saß Anna etwas früher als sonst auf ihrem Balkon. Sie hat Keks und bereitgestellt, als würde sie wirklich jemanden zu Besuch erwarten. Die Sonjing gerät unter, als Jonas am Fenster erschien. Dieses Mal workt nachdenklicher. Hielt seinen Zettel hoch, manchmal wünsche ich mir, ich könnte über die Straße gehen und direkt mit dir sprechen Anna los und spürt, wie ihr Herz klopft. Sie schrieb, warum nicht, Jonas suggeriert. Dan schrieb vielleicht zu früh. Aber irgendwann Anna nicht nur, auch wenn das vielleicht gar nicht sehen könnt. Doch in ihrem Inneren fühlt sie ein warmes Versprechen. In den nächsten sprachen sie über kleine Dinge. Jonas schrieb über seine Arbeit, ohne viel Details. Lang Stunden, viel Computer, stand einmal auf seinem Blatt. Anna erzählt von ihrem Notizbuch, wie sie abends ihr Gedanken aufschrieb. Manchmal, schrieb Jonas, scheint als würdest du schon träumen, obwohl du noch wach bist Anna lächelt über diesen Satz. Hat recht. Ihr Bachen nicht waren wie klein Traumimigten Leben. Eins Abends, als ein leichter Regen einsetzend, überlegt Anna kurz, ob sie trotzdem hinausgehen sollt. Die Tropfen klopfen gegen das Geländer, und der Himmel war grau. Doch sie wollte Jonas nicht verpassen. Also legt sie in Deck über ihr Schultern, stellt ihnen Skirmen die Seat und setzt sich auf ihren Stuhl. Zu ihrer Freude erschien auch Jonas, obwohl es regnet. Hat ein Dach über seinem Fenster, das ins Gut seint. Als Anna dort sitzen sah, hab ihnen Zettel hoch, du bist tapfer Anna lacht und schrieb zurück, nurster dan malte Jonas ein kleines Bild, ein Regenskirm mit einem Smiley darunter. Anna fand es wunderbar. Sie schrieb, vielleicht sollten wir Künstler werden Jonas antwortet, vielleicht sind wir es schon in diesen Nächten begann sich zwischen ihnen ein unsichtbares Band zu formen. Es war still, vorsichtig, aber stark. Anna merkt, dass sie am Tag viel öfter an Jonas dacht. Sie fragte sich, wie seine Stimme wohl klang. War sie tief oder hell? Sprach schnell oder langsam? Manchmal stellt sie sich vor, wie es war, ihm gegenüber zu sitzen, ohne Papier und Stift, sondern mit echten Worten. An einem Samstagabend kam Jonas später als sonst. Anna wartet lang, schon fast ungeduldig. Als endlich erschien, sah müde aus doch sein erstes Blatt bracht sie zum Lachen, Entschuldigung. Hab fast verschlafen Anna schrieb, ich hat dich geächt Jonas hab fragend die Augenbrauen. Sie schrieb, ich hat laut Hallo über die Straße gerufen grinsant und schrieb zurück, bitte nicht. Ich bin schüchtern Anna nicht ernst und schrieb, ich auch sie lachten beid still, jeder auf seiner Seite Hofs. Später in dieser Nacht schrieb Jonas, kennst du die Stern, Anna antwortet, nur ein paar. Orion, großer Wagen Jonas schrieb,
Vielleicht können wir zusammen neue Namen erfinden also saßen sie beide, jeder auf seinem Balkon, und zeigten mit den Fingern in den Himmel. Naderlichkeit der Ender die Genauen Bewegungen nicht sehen, aber es fühlt sich als würden sie gemeinsam unter demselben Dach aus Sternen sitzen. Anna schrieb, die drei dort heißen jetzt freundlich. Jonas schrieb, und die Gruppe dort heißt Geheimes Lächeln so geben sie dem Himmel ihr eigenen Namen, und die Nacht verging wie im Flug. Eines Abends kam Jonas mit einer neuen Idee. Auf seinem Zettel stand, hast du Musik, Anna nickt und hielt ihr Handy hoch. Jonas tat das gleich. Dann schrieb lass uns gleichzeitig ein Lied spielen. Jeder auf seiner Seite Anna fand die Idee wunderbar. Sie suchten sich ein ruhiges Stück aus, zählten mit den Fingern bis 3 und drückten beide auf Play. Und so saßen sie, jeder in seiner eigenen Welt, doch verbunden durch die gleiche Melodie. Für Anna war das ein besonderer Moment. Sie fühlt, dass die Musik die still zwischen ihnen fühlt, so wie wird es nicht könnten. Doch in den stillen Stunden danach kam Anna auch ein Gedanke, der sie nicht losließ. Wie lang könnt das so weitergehen? War es möglich, sich wirklich kennenzulernen, nur mit Zetteln und Gessen? In dieser Nacht schrieb sie in ihr Notizbuch, wir haben uns noch nie die Hand gegeben, und doch fühlt es sich als wären wir schon Freunde. Vielleicht mehr. Aber wenn wir der Balkon nicht mehr genug sind, sie legt den Stift weg und sah zum Fenster gegenüber. Jonas war schon verschwunden, das Licht dort war dunkel. Doch sie wusste, dass morgen wiederkommen würde. Und tief in ihrem Herzen spürt sie, die Nacht auf dem Balkon waren erst der Anfang. Der Sommer zog weiter, und die Nacht bleiben warm. Für Anna waren die Abend auf dem Balkon längst kein einfaches Ritual mehr. Sie waren der Höhepunkt ihres Tages. Sobald die Sonne sank, spürt sie eine leise Aufregung, fast wie ein Knistern in der Luft. Jonas war inzwischen ein fester Teil ihrer Abend geworden. Es war selbstverständlich geworden, dass irgendwann im beleuchteten Fenster stand, mit seinen großen Blättern und den kurzen Botschaften. Doch Anna merkt, dass in ihr ein Wunsch wuchs. Ein Wunsch noch mehr. Eines Abends schrieb sie den ersten mutigen Satz, findest du nicht auch, das Papier so klein ist für alles, was wir sagen mochten, Jonas las es und schwieg lang. Dann schrieb ja. Manchmal mochte ich einfach reden Anna hielt den Atem. War das der Moment? Werden sie nun beschließen, sich zu treffen? Doch Jonas schrieb nix weiter. Sah sie nur ernst, fast sicherlich. Anna antwortet vorsichtig, vielleicht bald Jonas nicht und hab sein Glas, als würde mit ihr anstoßen. Die folgenden Nacht waren von diesem Gedanken erfüllt. Beide schrieben weiter Zettel, erzählten Kleinigkeiten, lachten über sich Nungen oder über die seltsamen Namen, die sie Sternen gaben. Doch zwischen den Worten hing immer die Frage, wann werden sie einander wirklich begegnen? Anna konnte nix anderes mehr denken. Sie stellt sich vor, wie Jonas wall sprach, wie sich bewegt, wie sein Stimme klang, wenn lacht. Sie hat das Gefühl, in schon lang zu kennen, und gleichzeitig war ein Fremder. An einem Dienstagabend war die Luft besonders still. Kein Wind, kaum Geruch von der Straße. Anna trat hinaus, etwas nervöser als sonst. Sie hat sich Mühe gegeben, ein schlichtes Kleid,
die Haare sorgfältig zusammengebunden. Sie wassaint, das eigentliche war, wie sie aussah, Jonas konnte sie nur aus fern sehen, doch sie wollte sich vorbereitet fühlen. Jonas erschien bald im Fenster. Worked ebenfalls angespannt, als hat den selben Gedanken im Kopf. Sen erste Zettel lot, ich glaube, wir sollten reden. Ohne Papier eines spurt, wie Hers rast. Sie schrieb zurück, ich auch ihn lang Pause folgt. Dann schrieb Jonas, morgen? Vor dem Haus, Anna sah das Blatten, als kann sie nicht glauben. Morgen. Es war so nah und doch so groß. Sie zagert, dann nicht sie und schrieb, Morgen Jonas lächelt. Zum ersten Mal sah dabei nicht nur freundlich, sondern auch erleichtert aus. In dieser Nacht konnte Anna kaum schlafen. Sie wälzt sich im Bett, stand wieder auf, ging zum Fenster. Immer wieder stellt sie sich den morgigen Abend vor. Werden sie sich die Hand geben? Werden sie lachen? Oder werde es merkwürdig sein, nach so vielen Stummengesprächen plötzlich Wort zu benutzen? Sie schrieb in ihr Notizbuch, morgen treffe ich ihn. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, aber ich will es. Vielleicht wird es anders als unser stillen Nacht. Aber vielleicht ist es der Anfang von etwas, das größer ist der nächsten Tag zog sich endlos. Anna kann sich bei der Arbeit kaum konzentrieren. Immer wieder blickt sie auf die Uhr. Ihr Gedanken sprangen zwischen Nervosität und Freude. Am Abend bereit sie sich wie zu einem kleinen Fest vor. Sie stellt sicher, dass die Pflanzen auf dem Balkon frisch gegossen waren, obwohl sie wassaint, dass das unrichtig war. Sie zog ein schlichtes Hemdkleiden, band ihr Haare nu und setzte sich dann hinaus. Jonas war noch nicht zu sehen. Anna wartet, die Minuten schienen sich zu dienen. Dann endlich ging das Licht gegenüberen. Jonas trat ans Fenster, die Malone Zettel. Hab nur die Hand zum Gruß, und Anna tat das gleich. Dann verschwand Anna spurt, wie ihr Hand zitterten. Sie stand auf, nahm ihr Task und ging langsam durch das Treppenhaus nach unten. Jeder Schritt halt in ihrem Kopf wie ein Trommelschlag. Vor dem Haus weht ein leichter Wind. Anna trat hinaus auf die Straße, die jetzt ruhig war. Nur ein paar Lampen warfen ihr gelbes Licht auf den Gehweg. Und dann sah sie in. Jonas stand dort, auf der anderen Seite der Straße. Genauso, wie sie in aus der Fernkant, und doch ganz anders. Worked größer, naher, ichter. Für einen Moment bleiben beide stehen, unsicher, fast schüchtern. Dann gingen sie langsam aufeinander zu. Hallo, sagte Jonas. Es war das erste Mal, dass Anna seine Stimme hört. Sie war ruhig, warm, etwas tiefer, als sie sich vorgestellt hat. Hallo, antwortet sie leise. Ihr eigen Stimme zittert leicht, doch in ihren Augen glanzt Freude. Sie standen nun dicht beieinander. Ein kurzer Moment der Stillstand, in dem keiner wassaint, was zu tun war. Schließlich streckt Jonas die Hand aus Anna ergriff sie, und für einen Augenblick war es, als werden all die stillen Nacht in dieser einen Gest lebendig. Schon, dich endlich richtig zu treffen, sagte Jonas. Anna nickt. Schon sie gingen ein paar Schritt die Straße entlang, langsam, fast vorsichtig. Es folgt sichern,
als worden sie in een nieuwe Welttreten. Es ist seltsam, sagt die Anna nach einer Weile. Wir kennen uns schon irgendwo, und doch fängt jetzt erst als ein Jonas nicht. Vielleicht ist das Geno richtig. Wir haben uns Zeit gelassen sie setzten sich auf eine Bank in der Nähe, unter ihnen schwachen Straßenlaternenschein. Sie sprachen leise, erzählten klein Dinge, was sie tagsüber tun, was sie gern mögen, was sie auf ihren Balkonen fallen. Es war einfach, und gleichzeitig aufregend. Anna merkt, wie sehr sie seine Stimme macht. Sie war sanft, und manchmal hielt klein Pausen ein, so als wohl sicher sein, die richtigen Worte zu wählen. Jonas wiederum schritt Anna often, fast neugierig, als kann nicht glauben, dass sie nun wirklich neben ihm saß. Die Zeit verging schnell. Sie merkten, war es schon spät. Sie verabschiedeten sich mit einem Lächeln und einem leisen Gute Nacht. Kein Handelsgutteln mehr, diesmal reicht ein Blick, der mehr sagte als Wort. Anna kehrt in ihr Wohnung zurück, voller Gedanken und Gefühl. Sie trat noch einmal auf ihren Balkon hinaus, schaut zu Jonas Fenster. Es war dunkel, aber sie wusste, dass genosso in diesen Moment dacht wie sie. Sie schrieb in ihr Notizbuch, heute haben wir den Balkon verlassen. Aber die Geschichte hat nicht aufgehört, sie hat gerade erst beginnen und mit diesem Gedanken legt sie sich ins Bett. Die Nacht folgt sich Anderson, voller Versprechen und neuer Witch. Nach ihrem ersten Treffen war nix mehr so wie zuvor. Anna kann kaum glauben, dass sie Jonas nun nicht nur ausdurchführen kann, sondern wirklich gesprochen hat. Seine Stimme klang noch in ihrem Kopf nach, seine ruhige Art hat sie tief berührt. Am nächsten Abend saßen sie beide wieder auf ihren Balkonen. Doch diesmal war es anders. Sie winkten sich zu, lachten und mussten kein Zettel mehr hochhalten. Word hatten endlich den Weg zwischen ihnen gefunden, und doch wollten sie ihr stilles Ritual nicht ganz aufgeben. Anna nahm ein letztes Mal einen Zettel zur Hand, schrieb groß darauf, Danke Jonas los es, hab den Daumen und antwortet mit seinem eigenen Blatt, Jern dann legten sie die Blätter zur Seite, als hatten sie damit ein Kapitel abgeschlossen. Ein paar Tage später trafen sie sich wieder vor dem Haus. Es war noch hell, die Sonne hing tief über den Dachern, und die Luft roch nach Sommer. Jonas wartet schon, als Anna hinunterkam. Spaziergang, fragte Anna nicht. Sehr gern sie gingen nebeneinander durch die kleinen Straßen des Viertels. Anfangs war es still, beide suchten nach den richtigen Worten. Doch bald begannen sie, über einfach Dinge zu sprechen, das Wetter, ihr Arbeit, die Stadt. Weißt du, sagte Jonas nach einer Weile, ich bin nicht gut darin, neue Leute kennenzulernen. Meistens bleib ich lieber für Michigan Anna lächelt. Ich auch. Aber irgendwo, war es mit dir anders. Vielleicht, weil wir erst in der Still beginnen haben Jonas nicht. Wir hatten Zeit, uns langsam zu öffnen sie liefen weiter, und mit jedem Schritt wurde die Still zwischen ihnen leichter, näherlicher. Einmal bleiben sie auf einer Brücke stehen. Das Wasser darunter glitzert im Abendlicht. Jonas lehnt sich ans Geländer und sah hinaus. Manchmal, sagte fühlt sich das Leben wie dieses Wasser an. Es fließt, ob man will oder nicht. Aber vielleicht, hielt in und sah Anna an.
Veel leicht kann man sich entscheiden, en welcher Stelle man stehen bleibt und es betrachtet eine Hort aufmerksam zu. Und du hast deinen Platz gefunden? Auf deinem Balkon, Jonas nicht langsam. Ja. Und viel leicht jetzt auch hier eine Spurt warm in ihrer Brust. Sie antwortet nicht sofort, aber ihr Blick sagt alles. Die Abend werden zu kleinen Ritualen, mal treffen sie sich auf der Straße, mal gingen sie in den Park, mal bleiben sie einfach auf den Banken in der Nähe sitzen. Immer aber endeten sie damit, dass jeder auf seinen eigenen Balkon zurückkehrt und nach einen Moment lang in die Nacht hinausblickt. Einmal bracht Jonas ein kleines Notizbuch mit. Ich hab gedacht, sagte wenn wir nicht mehr mit Zetteln schreiben, können wir trotzdem so etwas machen. Jeder schreibt etwas hinein, und dann tauschten wir es an fand die Idee wunderbar. Sie schrieb gleich auf die erste Seite, die Balkonacht haben uns zusammengebracht Jonas lächelt, alseres los, und schrieb darunter, und sie werden bleiben, auch wenn wir jetzt mehr teilen noch und noch begannen sie, einander mehr über sich selbst zu erzählen. Anna sprach von ihrer Kindheit, vom alten Haus ihrer Großeltern auf dem Land. Jonas erzählt von seiner Arbeit, von den langen Stunden am Computer und davon, wie abends die still braucht, wieder zu sich zu finden. Ich hab oft gedacht, dass ich allein bleiben würde, gestand eins abends. Nicht weil ich niemanden wollte, sondern weil es einfacher war nicht. Ich kann dieses Gefühl. Aber viel leicht war es nie die richtige Einsamkeit. Viel leicht haben wir nur auf den richtigen Menschen gewartet Jonas sah sie langen, und in seinen Augen lag dankbarkeit. Eins abends schlenderten sie durch den Park die Laternen warfen Wakes Licht auf die Wedge, und die Baume rotten im Wind. Anna bleib stehen, shit in die Hohe. Schau, sagte sie. Der Himmel sieht heute besonders klar aus Jonas folgt ihrem Blick. Ja. Erinnerst du dich an Freundlichpunkt, Anna lacht. Natürlich. Und en Geheims lacheln viel like salten wir uns heute einen neuen Stern ausdenken, sagte Jonas. Sie standen still, betrachteten den Himmel und walten ein klein, helle Gruppe von Sternen. Dieser heißt Mud, sagte Anna. Jonas nickt. Weil wir in Gebraucht haben langsam verandert sich auch ihr Alltag. Tagsüber skickten sie sich klein Nachrichten auf dem Handy. Nicht viel, nur ein paar Wörter oder ein Bild vom Mittagessen, ein Blum, ein Sonnenstrahl durchs Fenster. Doch vorbei war es wichtig, kleines Icon, das der Ende war. Abends aber bleiben die Nacht ihr besonderer Raum. Ob auf dem Balkon oder auf einer Bank im Park, sie wussten, dort gehorten sie zusammen. Einmal, an einem besonders warmen Abend, saßen sie wieder auf der Bank unter der Laterne. Anna hat ein kleines Päckchen in der Hand. Zergernd reicht sie es Jonas. Nur in Kleinigkeit, sagte sie. Öffnet es vorsichtig. Darin lag ein neuer Stift, dick, mit schwarzer Tint. Damit könntest du noch grosser Zettel schreiben, sagte Anna lächelnd. Jonas lacht. Und du wurdest sie von hier bis zum Mond sehen steckt den Stift in sein Task und sagte leise, danke. Für als Anna antwortet nicht mit Worten. Sie sah in einfach nuren, und für einen Moment gehen die Welt still zusammen. Als sie später wieder auf ihren Balkonen saßen, folgt Anna in die Frühe. Sie schrieb nicht mehr in ihr Notizbuch, sie braucht es in diesem Abend nicht. Als,
was Sie Leben wollt, stand direkt vor ihr, in Jonas Lacheln, in der Nähe, die ins Wisken selbst verstandlich worden war. Sie docht, es ist erstaunlich, wie aus einer einzigen stillen Nacht etwas wachsen kann, das starker ist als Wort und in diesem Gedanken lag ein Versprechen, das noch viel Nacht vor innen lagen, Waller Stern, Gesprach und viel leicht bald auch ohne die Distanz de Hof zwischen ihnen. Der Sommernächte sich langsam dem Ende doch für Anna und Jonas gehen die Zeit auf ihren Balkonen stillzustehen. Die warmen Abend werden langer genossen, und es entstanden Routine, die beide glücklich macht. Doch etwas in ihnen drängt danach, das gewohnt sie verandern, die Balkon zu teilen, zumindest symbolisch, für einen Abend. An einem Freitagabend klingelt Jonas Nachricht auf Annas Handy, heute Abend. Ein Balkonabend zusammen, nur wir beide Anna spürt ein Kribbeln. Sie hat darauf gewartet, was ain't aber gleichzeitig, das ihn neu nahe bedeutet. Schrieb Sie schnell zurück. Ich freue mich als Anna auf ihren Balkon trat, sah Sie Jonas bereits auf dem gegenüberliegenden stehen. Doch diesmal hat etwas vorbereitet. Auf seinem Geländer brannten Kleinkerzen, die ein warmes Licht verbreiten. Auf einem kleinen Tisch standen zwei Gläser und ein Flask Saft. Anna lächelt. Wow! Das sieht schon aus Jonas nicht und grinst, wir könnten es auch gemütlich nennen Sie setzten sich. Zwischen ihnen lag der Hof, aber die Atmosphäre macht es, als wären Sie nahe zusammengedrückt. Kein Zettel, kein Nachrichten, nur die still, die Raum für Wort Es ist seltsam, begann Anna, wie wir uns so lang nergens haben, durch Papier und Licht. Und jetzt sitzen wir hier und können wirklich reden Jonas nicht. Und es fühlt sich richtigen. Ich hab mir oft vorgestellt, wie das sein könnte. Aber es ist besser, als ich doch die Wort kamen langsam, vorsichtig, wie ein Tansania beid lachten leise, während Sie sich ihr Gedanken erzählten, von Kindheitserinnerungen, kleinen Traumen, von der Arbeit und den Tagesroutinen. Ich hat nie gedacht, sagte Jonas nach einer Weile, dass ein Balkon so viel bedeuten könnte Anna nicht. Manchmal sind die kleinsten die größten Überraschungen Sie tranken ihren Saft, während die Nacht hereinzog. Die Sternfunkelten über ihnen, und es fühlt sich an, als seien Sie die einzigen Menschen auf der Welt. Die Balkon verbanden Sie wie zwei kleine Inseln, doch zugleich war es, als würden Sie nebeneinander auf einem großen Boot sitzen, das durch die Nacht glitt. Weißt du, sagte Anna nach einer Weile, ich hab mich manchmal gefragt, wie es wär, wenn wir uns nie getroffen hatten. Vielleicht hat ich immer noch allein auf meinem Balkon gesessen Jonas sah Sie an. Und ich hat immer nur in die Dunkelheit geschaut. Wir hatten etwas Verpasst die Gespräch wurden personlicher. Anna erzählt von kleinen Unsicherheiten, von Angsten und Momenten, in denen Sie sich allein fühlt. Jonas hört zu, nickt, teilt en like Gefühl. Es war in like nahe, die Sie beid verband, starker als jed still oder zettel Communication hat sen können. Es ist beruhigend, sagte Anna leise, jemanden zu haben, der versteht, auch ohne das als perfekt gesagt Wort Jonas lächelt. Vielleicht ist das schon an uns wir mussten nicht perfekt sein, uns zu finden später stand Jonas auf und holt etwas aus der Task. Es war ein kleines Heft mit Skizzen von den Sternen, die Sie zusammen benannt hatten. Ich hab gedacht, wir könnten das festhalten.
Für uns Annahme das Heft, schlug es vorsichtig auf und lachelt. Dort waren Kleinzeichnungen von Sternen, Namen wie Mut oder freundlich Punkt, Kleinskissen von Lichtern und Baumen, Erinnerungen an ihr stillen Nacht. Das ist wunderschön, flüstert sie. Danke Jonas zu die Schultern, alsseis selbstverständlich. Wir haben es zusammen gemacht die Nacht wurde tiefer, doch keiner wollte aufhören zu reden. Sie sprachen über ihr Traum, Reisen, Bücher, Musik, kleine Dinge, die Freude machten. Es war ein unaufgeregt nahe, aber tief und warm. Weißt du, sagte Anna, es fühlt sich so an, als hatten wir schon ein Jahr gebraucht, hierher zu kommen. Aber vielleicht war es gut, dass wir uns Zeit gelassen haben Jonas nicht. Ja. Als zu seiner Zeit. Manchmal sind die langsamsten Wege die schönsten etwas Kleines, aber bedeutsames. Jonas streckte seine Hand aus, und Anna griff nach ihr. Diesmal war es kein kurzer Handdruck, sondern ein sanft Berührung, die beide beruhigte. Sie hielten die Hand für einen Moment, spürten die Nähe, ohne ein Wort zu sagen. Es ist, schon, das zu tun, flüstert Anna. Jonas lächelt. Ja. Wirklich schon die Zeit verging. Irgendwann legten sie die Hand wieder auf den Tisch, tranken den letzten Schluck Saft, und die Kursen brannten nur noch schwach. Doch die warm blieb, in ihren Herzen, in der Nacht, auf ihren Backenen. Weißt du, sagte Anna schließlich, ich hat nie gedacht, dass ein Backen so ein Ort werden kann. Für Freundschaft. Für, mehr Jonas nicht, lächelt, und zum ersten Mal nes, als muss ein keiner von ihnen etwas sagen, weil alles schon klar war. Ich freue mich auf morgen, sagte leise. Ich auch, antwortet Anna. Und in diesem Moment wussten beide, die Nacht auf dem Balkon waren nicht vorbei. Sie waren der Anfang einer neuen Nahe, einer Freundschaft und vielleicht bald einer Liebe, die aus Geduld, stillen Blicken und vorsichtigen Schritten gewachsen war. Anna schaut zu den Sternen, Jonas neben ihr, und für einen Moment fühlt sich die Welt stillen, friedlich, hell und voller Möglichkeiten. Der Spätsommer hat die Stadt in ein warmes Licht getaucht, und die Abend waren mild. Für Anna und Jonas war jede Nacht auf dem Balkon ins Whisken etwas Besonderes geworden. Sie hatten sich nachher kennengelernt, gesprochen, gelacht, klein Geheimnis geteilt. Doch heute war anders. Heute fühlten sie beide, dass etwas Neues beginnen könnte. Anna trat auf ihren Balkon, das Herz leicht aufgeregt. Die Kursen waren bereits entzündet, kleine Lichterketten blinkten sanft, und die Pflanzen standen frisch gegossen sie fühlt, dass dies nicht nur ein weiterer Abend sein würde. Jonas war schon auf seinem Balkon, die Arm auf dem Geländer abgestützt, den Blick nach oben zu den Sternen gerichtet. Anna sah, lächelt breit. Schon, dass du da bist, rief Ich hab mich gefreut, antwortet Anna und set sich auf ihren Stuhl. Sie begannen wie gewohnt, die ersten Wort über Kleinzettel auszutauschen, doch bald legten sie die Blätter zur Seite. Die Stills zwischen ihnen war nun vertraut und angenehm. Sie konnten einander ansehen, ohne etwas schreiben zu müssen. Weißt du, begann Jonas nach einer Weile, ich hab oft darüber nachgedacht, wie alles begann. Mit einem Blick, einem Nicken, und dann den Nachten auf dem Balkon angenickt. Es ist unglaublich,
wie so klein dinge so viel bedeuten kann sie lachten lies. Die Wortfalten sich leichten, aber auch bedeutsom. Als, was sie bisher erlebt hatten, von den ersten Zetteln bis zu den Spaziergängen, war wie ein vorsichtig aufgebautes Haus. Und heute Abend war das Doch drauf. Die Stunden vergingen. Sie sprachen über alles, von der Arbeit bis zu den kleinen Freuden des Alltags, über Bücher, Musik und Sternbilder. Manchmal lachten sie, manchmal lauten sie einfach dem Rauschen der Blätter im Hof. Es war in Ruhe, die sie beidsüber kaum gekannt hatten. Es fällt sichern, sagt die Analyse, als würde der Balkon nicht nur ein Ort sein, sondern ein Teil unseres Lebens Jonas nicht, die Augen auf sie gerichtet. Ja. Ein Ort für uns für alles, was wir miteinander teilen sie sehen einander langen. Kein Wort notig. Die Nahe war greifbar. Spatter nam Jonas das klein Hefte seiner Task, das sie schon seit Wochen für ihr Stern, namen sich nungen nutzten. Schlug es auf sich eine neue Seed, ein Sternenbild, das sie noch nie zusammen betrachtet hatten. Dieser Stern heißt jetzt Anfang, sagte Anna lächelt. Perfekt. Genau das ist sie streckt die Hand aus, und Jonas nam sie wieder, sanft, langsam. Diesmal hielten sie die Hand langer, ließen die Worm zwischen sich fließen. Kein Blick zu den Sternen notig, sie hatten einander. Die Nacht wurde tiefer, und sie spürten die Nahe der Dunkelheit auf eine neue Art. Kein Trennung durch einen Hof, kein Papier oder Zeichen, nur sie beid auf ihren Balkonen, verbunden durch Blick, Wort und das Leis Knistern der Kerzen. Ich hat nie gedacht, sagte Anna nach einer Weile, das aus kleinen Jessen, Zetteln und stillen Blicken etwas so schönes entstehen kann Jonas lächelt. Manchmal sind die kleinsten Dinge die wichtigsten sie spürten, das dies kein Abschluss war, sondern der Beginn von etwas Größerem. Die Balkonacht waren nicht nur Erinnerung, sie waren Fundament, aus dem etwas und lebendiges Wuchs. Später erzählt Anna von Traumen, die sie bisher niemandem erzählt hat, Reisen, kleine Abenteuer, Wünsche für die Zukunft. Jonas hört aufmerksam zu, nickt, stellt Fragen, lacht leise über ihr kleinen Sorgen und freut sich über ihr Hoffnungen. Und du, fragte Anna. Welch Traum hattest du bisher, Jonas erzählt von Orten, die besuchen wollt, von Büchern, die schreiben wollt, von Momenten, die erleben wollt, immer wieder mit einem Blick zu ihr, als wohl wissen, ob sie dies Traum mit ihm teilen würde. Anna spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Sie wusste, dass sie bereit war, ihr Welt mit ihm zu teilen. Sie saßen lang zusammen, die Hand gelegentlich berührend, ward vorsichtig, Gedanken offen. Die Nacht war klar, die Stern funkelten über ihnen, und für einen Moment gehen die Zeit still zusammen. Weißt du, sagte Jonas schließlich, ich glaube, ich habe in den letzten Wochen gelernt, dass nahe nicht immer über Wort entsteht. Sie entsteht über Zeit, über Geduld, über Kleingessen nicht. Und über das Teilen von Momenten. Genau wie dies Nacht auf dem Balkon sie lächelten sichern. Es war ein Lächeln voller Vertrautheit, voller Freude, voller Zukunft. Am Ende abends standen sie beid auf ihren Balkonen. Jonas griff nach einem kleinen Radio, spielt leise Musik. Sie horten gemeinsam Lieder, die den Moment begleiteten, jetterten ein sanfter Puls,
der ihr Verbindung starker macht. Es folgt sichern, flüstert Anna, als könnten wir wig so sitzen Jonas nicht. Vielleicht müssen wir das nicht ändern. Vielleicht sind die Nacht auf dem Balkon für uns perfekt und für diesen Abend war es genau so. Sie lachten leise, tranken den letzten Schluck soft, und die Kerzen brannten nur noch schwach, während ihr Hand einander hielten. Bever sie sich verabschiedeten, schrieb Anna noch in ihr Notizbuch, wir haben einem Blicken geschickt gemacht, zetteln Freundschaft, still nahe. Die Nacht auf dem Balkon werden immer unser Anfang sen Jonas sah sien, lachelt und nicht. Ja. Unser Anfang sie wussten beid, das es noch viel Abendgeben werde, vielleicht neue Ort, neue Gespräch, neue Abentur, aber die Balkonacht werden immer ein Teil von innen bleiben, ein stiller, lookatender Anfang. Anna lehnt sich zurück, Jonas auf seinem Balkon neben ihr, und sie blickten zusammen in den Sternenhimmel. Die Welt war still, friedlich, voller Möglichkeiten. Sie spürten, das alles, was sie bisher erlebt hatten, nur der Anfang einer langen Geschichte war, einer Geschichte von nahe, vertrauen und leisen, unvergesslichen Momenten.